Means connecting. Connecting with the LAN to LAN for the internet purpose. Okay. Uh, media. Uh, okay. So, okay. And what about the data center service providers? Sabita, you have any idea? Hello? சார் டேட்டா சென்டர்னா ஆப்ஜெக்ட் Yes. Yeah, go ahead, go ahead. நம்மளுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் வந்துட்டு பேக்கப் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிற கூடிய ஒரு பிளேஸுங்க சார். நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் ஸ்டோர் ஆகிற ஒரு பிளேஸ் தான் டேட்டா சென்டர். Data center. Okay. அதுல வந்துட்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹார்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்றது, மெயின்டைன் பண்றது, நம்மளோட டேட்டாவை வந்து ஸ்டோர் பண்றது, தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் வந்து பேக்கப் பண்றது, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது தான் டேட்டா சென்டர்னு சொல்லுவோம். Okay, all right. What is service providers? Access to the internet. Super, Sabita. What is network security? Network security is nothing but secured over the internet, which should avoid the traffic controls or traffic which happens, and also the hacking something which is related. Okay. Wireless? Wireless, it's nothing but a Wi-Fi connection, which we used using a password through LAN or something like that. Okay. Visualization? Hello. Anyone? Okay, all right. So in that marketplace, in Windows operating system, 76.56% is like in client machines. Server 30.50%. So here you see desktop, laptop, operating system, browsing static. So Mac OS 17%. Unknown means it's open source 2.68, Linux 1.93, Chrome OS 1.72, FreeBSD 0%. So topmost users are using only Windows. So this is the market share value. Please stop me if you have any doubt. So once we complete this course, your responsibilities. What are the skills you have learned in this course? Like how to install, how to configure, how to manage the servers like DHCP, DNS, web server, FTP server. So how you can create that group policy and providing the permission to the user permission, and then configure the software and the hardware. So set up that user accounts like Active Directory accounts and workstations for the users, and troubleshoot that user having user facing issues. So that time you go and check that what are the issues user facing. So that time you are going to troubleshoot that issue, and then security through firewalls and antivirus. How many knows firewall and antivirus? Can anyone tell me what's the purpose we are using firewall and antivirus?
நெட்ல இருந்து வைரஸ்லாம் வந்து அட்டாக் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு ஃபயர்வால் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க சார். ஆன்டிவைரஸ் மாதிரி. ஃபயர்வாலும் ஆன்டிவைரஸும் வந்துட்டோம். Similar sir, but prevent from the unauthorized access. No, antivirus is the part, it's a different part, and firewall is the different part. No, firewall is in like to prevent the unauthorized access to our network. Is it right? Yes, like Yes, okay. if any users without knowing come to our organization, they are using some websites, like websites restrictions. For that reason only we are using the firewall. So antivirus, it's a totally different concept. So malware, threats, everything blocking that antivirus, using antivirus. So upgrade systems with the new release and models. Windows, Microsoft, every month they release the patches, security patches. So we update our system, kind of missions. And then monitor, we have monitor our logs, user activities, depends upon that requirements. So backup and restore. Backup means nothing but, how can I say, if any user unknowingly delete some data, means we can restore the data immediately. So virtualization, virtually we created, actually we have one hardware. So we created 3 virtual machines using one hardware. So that's called as virtualization. So cloud computing, nothing but we are, everyone knows AWS and Google, they're using cloud computing. So these are responsibilities. Once you complete this course, you can get these activities. This is nothing, job opportunities. So in that, if you have any doubts, please ask me. No doubt. Regarding this virtualization, need to know about that virtualization. You want to know about that virtualization? Yes. Yeah. We'll see upcoming classes in virtualization. So first learn what is server, how it's function, what's the features. Then only you can easily understand that virtualization. Yeah, thanks, Palabhakar. So now we are going to see that Windows Server 2022 features. So Windows Server operating system, basically we are using 64-bit nowadays. So first you want to know what is 64-bit and 32-bit. If the processor is 32-bit, we can install it 32-bit OS. So you know Pentium, we are using last 2000 back. We are using that Pentium machines. So that processor supported only 32-bit. Nowadays we are using processor, high-speed processor like i5, i7, i3. Nowadays 1011 also they released. So 64-bit is faster than 32-bit OS because it takes 64-bit input and gives back to the 64-bit output. Whereas 32-bit takes 32-bit input and they give back 32-bit output only. So here you can see that image. That Core i3 7100U means it's a processor. i3 is a processor generation 7. First you calculate that
generation. 7 is that means 7th gen. If it there 5 means is a fifth generation. So this is the way we have calculated. So here see RAM 2 GB and system type 64-bit operating system. Here you can see that CPU, the core speed 2.40 gigahertz. So in this, if you have any doubts, hello. Yeah, Bala. Yeah, if you have any doubt, please ask me. No doubt. Not out, right? Clear, right? So now we know what is 64-bit and what is 32-bit, why we are using, you know very well, right? Yes. So Windows Server 2022 features installation is very easy and faster. So single click you can install that server OS. So this is the screenshot how we going to install that Windows Server 2022. So advanced in 2022 they released one new feature. It's called as advanced multi-layer security. The security capabilities Windows Server 2022 to provide depth defense protection against that advanced threats. Why we are they are using defense protection? Can anyone tell me that what's mean of defense? No. Tell me what's mean by defense. Defense means it's like a fighting agent. Yeah. With a fight, yes. Our defense army is there, right? Soldiers, they are fighting with like that way they are released that depth defense protection. So advanced multi-layer security in Windows 2022 provides the protection that servers need today. So it's very important. So that's the reason they are released that depth defense protection in that 2022. Can you tell me what's mean by on-premises and multi-cloud? Okay, I'll explain you. So Windows 2019, they don't have 2012. They don't have backup for the cloud service. So in advanced technology, they released on-premises to cloud. You can sync with your on-premises data to cloud. So for that reason, they released support cloud infrastructure in 2022. On-premises nothing but we are using on-premises means office setup. In office premises we are using it's called as on-premises. So cloud means wherever you can go, you can access your data, you can access your activity, whatever. Easily you can take your control. So this is the way they launch cloud infrastructure support. If you have any doubt in multi-cloud and on-premises, replayer. Hey, anyone, please replay that question. Oh my God. Pumari. Yes, sir. Yes, tell me what you understand. What is mean by on-premises and multi-cloud? Sir, புரியலைங்க எனக்கு. புரியலனா கேட்கணும்ல. சார் இல்லைங்க, இப்போ என்ன கொஸ்டின் கேட்டீங்கன்னு புரியுது.
ஆன் ப்ரமிசஸ்க்கும் மல்டி கிளவுடுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ், எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம் சார் கிளவுட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம எந்த இப்போ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம்னா நம்ம எந்த சிஸ்டம்லயும் அவைலபிள் எடுத்துக்கலாம். மல்டி கிளவுட் அப்படின்னா இல்லைம்மா, ஆன் ப்ரமிசஸ்க்கும் மல்டி கிளவுடுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் கேட்டேன். கீர்த்தி கீர்த்தி tell me கீர்த்தி. கிளவுட் மட்டும் தெரியும் சார். கிளவுட்னா வந்துட்டு நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கிற டேட்டாஸ் வந்துட்டு எடுத்து வேற எதுல இருந்து வேணாலும் நம்ம டைரக்டா இது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. சரி, ஓகே. ஆன் ப்ரமிசஸ் என்ன என்ன ரீசனுக்காக நம்ம ஆன் ப்ரமிசஸ் தனியாகவும் கிளவுட் தனியாகவும் வச்சிருக்கோம்? வாட்ஸ் அ பர்பஸ்? ஏன்னா ஆன் ப்ரமிசஸ்ல வச்சுக்கலாமே, எதுக்கு என்ன கிளவுட்? Okay, I'll tell you the simple way. If anything happens in on premises, anything disaster na theriyuma, edavadhu fire இல்லைன்னா ஏதாவது ஃப்ளட் அது மாதிரி வரும்போது நம்மளுடைய டேட்டா செக்யூர்டா இருக்காது, டேட்டா லாஸ் ஆகும். ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக கிளவுட்ல ஒரு காப்பி வந்து வச்சிருப்போம். அதுக்கு தான் வந்து ஆன் ப்ரெமிசஸ் டு மல்டி கிளவுடுன்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து டிசைன் பண்ணாங்க. இப்போ ஒன்ஸ் அந்த ஆன் ப்ரெமிசஸ்ல இருக்கிற டேட்டா மொத்தமே வந்து ஃபயர்ல பர்ஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னா யூ கான்ட் ரெக்ரைவ் த டேட்டா, ரைட்? புரிஞ்சுதா கீர்த்தி? அந்த ரீசனுக்காக தான் வந்து மல்டி கிளவுட்ல நம்ம ஹோஸ்ட் பண்றதுக்காக ஆப்ஷன் ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே சார். அதாவது பிரைவேட்டா சர்வர்ஸ கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக. என்னமா? இல்ல, அதாவது ஒரு குரூப் ஆஃப் சர்வர்ஸ் வந்துட்டு நம்ம கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்றோம். சர்வீஸ் கண்ட்ரோல் புரியல. இப்ப நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? இப்போ உங்க வீட்டுல வந்து ஒரு சர்வர் வச்சிருக்கீங்க. அந்த சர்வர் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் டேட்டா எல்லாமே இருக்கு, ஒரே ஒரு பேக்கப், ஒரே ஒரு காப்பி தான் இருக்கு, அந்த சர்வருக்குள்ளதான் இருக்கு. ஓகேவா? திடீர்னு ஒரு ஃபயர் ஆயிடுச்சு, சர்வர் எல்லாமே டோட்டலா பர்ஸ்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த டேட்டாவை எங்கிருந்து எப்படி எடுப்பீங்க? இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டேட்டா, இட்ஸ் அ பிசினஸ் டேட்டா. யூ கான்ட் ரெக்ரைவ், ரைட்? அதுக்கு தான் விண்டோஸ் வந்து ஒரு ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்கான். எதுக்கு அந்த ஃபீச்சர் என்னன்னா, ஆன் ப்ரெமிசஸ்ல இருந்துட்டு உன்னுடைய கிளவுடுக்கு ஒரு ஹோஸ்ட் ஏதாச்சும் பேக்கப் பண்ணி அனுப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம். எவ்ரி செகண்ட் வந்து அது பேக்கப் எடுத்து எடுத்து வச்சுக்கும். இன்கேஸ் ஆஃப் வித்தின் அ செகண்ட்ல ஏதாவது நடக்குதுன்னா மொத்தமா எல்லா பேக்கப்புமே அங்க இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஆன் ப்ரெமிசஸ்ல இருக்கிற டேட்டா போனாலுமே நீங்க கிளவுட்ல இருக்கிற டேட்டாவை எடுத்து ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் ஈஸிலி retrieve that data. So for that reason only they introduced this feature. Okay sir. இப்ப புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சது சார். ஓகே. ஹரிப்ரியா சொல்லுங்க சார். இப்போ அந்த ஆன் ப்ரெமிசஸ்க்கு மல்டி ப்ராசஸர் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்க சார். அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன், ஆன் ப்ரெமிசஸ்ல ஒர்க் பண்ணும்போது இப்போ நமக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸை வந்து நான் அப்பப்போ பேக்கப் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ சப்போஸ் அது ஏதாவது எரேஸ் ஆகிட்டாலும் நமக்கு எரேஸ் ஆனால் நமக்கு தேவைப்படும் போது நம்ம அந்த மல்டி ப்ரெமிசஸ்ல போய் நம்ம அந்த ஃபீச்சர்ஸ் மூலிமா நம்ம எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி. ஓகே. So everyone clear, right? What's that on premises? Why we are using that multi-cloud? Yes, Bala. Savita, you very clear. Yeah, right? yes, very much clear. So, and also they released one feature with Windows Azure, Microsoft Azure. It's hybrid capabilities with Azure. Azure is nothing but its own Microsoft cloud. For example, we are using very familiar
cloud services. It's called the AWS, Amazon Web Services. So the competitor, they released Azure in 2022. They released the feature. In that feature, you can create the virtual machines hosted outside of Azure, and including the corporate network or other cloud provider using Azure Arc services. So you can easily migration from your on-premises to Azure cloud server. Whatever storage you have, you can easily transfer that. I mean, migration means you can understand that word, right? From here to there, moving some data. It's called as migration. So here they improved server manager. What they are improved means to add the services like DNS, DHCP, file server, etc. Whenever you want, you can easily remove it. Whenever you need, you can easily add it. It has customized dashboard, which can be used to add the services on local and remote server. What is meant by local and remote server? Savita? Yes, Bala. Yeah, tell me, Savita. What's meant by local and remote server? I don't know. I have no idea. Hey, now only I explain you very clearly. On-premises cloud. No, that Yeah, on-premises. Yeah, for that way you can easily understand. On-premises means local. Remote locally, means okay, locally it has been saved, right? Like that, you're saying. yeah. Okay. It was saved in the remote server. Yes, remote means it's a cloud. Wherever you sit another place. So you can easily take with that remote. For that only I'm clearly explain you. It's purely chain links, one-to-one link with the chain. Okay. Yeah, understood. Because I have a real-time experience with this. One data has been deleted, so when I checked with Muniraj, he has checked locally and also with the cloud. So whether the data has been stored in the cloud, so I have a real-time experience with that. So I have, yes. What is GUI and what is CLI? You can install the graphical user interface. okay, CLI. No idea, like Bala. Command line interface. So you can install this OS two types. One is GUI, another one is CLI. CLI means purely command. Anyone use that command line? My screen is visible, right? Yes. So this is the command line. You see command prompt. Here you can check with whatever details like IP config. See here media state, wireless LAN adapter, media state, wireless LAN adapter, local area connection. You see here connection specific DNS suffix. So in future I will tell you that this what is IPv6, temporary IP address, link local IP address, IPv4 address, subnet mask, default gateway. So this is the command prompt. This is that GUI mode. GUI means graphical. You can see what's that operating system you are going to install. But in that CLI mode, you can only give that command only. Command once you give the command, automatically they can install in that backend. You can't able to see. But GUI, you can see that how they install. It means next.
steps. You got it right? Yeah, Bala. So this is the Active Directory. Can you tell me anyone what is meant by Active Directory? Make it fast. Actually, I'm going to complete soon. Anyone? Anyone? Haripriya, can you tell me Pumuri, Kirti, Priyadarshini? It include it is a set of processes. No, my question is simple. Why we are using Active Directory? What is mean by Active Directory? To control the domain. It stores the data, sir. Okay. Then To control the domain. okay. Then okay, easily I will tell you. To install and or updating the software for that. Okay. Active Directory na இந்த It's a பழைய database. டெலிஃபோன் டைரக்டரி புக் பார்த்துருக்கீங்களா? சபிதா நீங்க பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Yes, yes. Like Yellow Pages. Yellow Pages. In that Yellow Pages, if I check with the Sabita name, so I get that all information about the Sabita. Sabita, address and phone number and pin code, everything I can easily find out, right? It's a directory. Yellow Pages, it's called as a directory, right? Same thing we are using in that Active Directory. That's it. Here, for example, I create that user like Savita. Savita name, what's the designation, what's the contact number, what's the email ID, what's the address, what's the department, everything I created here. So once Savita user, I created all those things. I can, whenever I need that information, whenever I want to get that Savita logs, I can easily get it from here. So for that reason only, we are using Active Directory. That Active Directory, we can control permissions levels. Like Savita using this software only. Savita uses this kind of internet only. So we can optimize, we can control everything here. So for that reason only, we are using Active Directory. So in that Active Directory, they released one feature also. In 2022, once I deleted that user list or user permission, we can't able to retrieve that objects. But in this 2022, they released, once you delete that AD, automatically it will go to that recycle bin. In that recycle bin, we can easily restore that groups, whatever you deleted in that AD objects. You got it, guys? Hello? Yes, Bala. Punguri, எஸ் சார். yeah, what do you understand? சார் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு டேட்டா வேணும், நிறைய டேட்டா இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஏடி என்ன பண்ணும்னா நம்மளுக்கு இல்ல டேட்டா கிடையாது, டேட்டா கிடையாது. டேட்டா இல்லைங்க சார். இப்போ ஒருத்தரோட இன்ஃபர்மேஷன் அந்த மாதிரிங்க சார் நம்ம குயிக்கா ஃபைண்ட் பண்ண முடியும். மேபி அது எரேஸ் ஆனாலுமே நம்மளுக்கு வந்து டைரக்டா வந்து ரீசைக்கிள் பின்னுக்கு டைரக்டா போயிடும். ஓகே, பிரியதர்ஷினி. சார் அதாங்க சார் ஆக்டிவ் டைரக்டரிங்கிறது நம்ம ரீசைக்கிள் பின்னுக்கு போனாலும் திருப்பி வந்து ரிட்ரைவ் பண்ணிக்க முடியும். ஆக்டிவ் டைரக்டரினா என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க. மேனேஜ் பண்றது சார். என்ன மேனேஜ் பண்ணும்?
இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இப்போ ஒருத்தனை பத்தின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன கொடுத்தாலும் வந்து டைரக்டா எடுத்துக்கிற மாதிரி. என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பீங்க? எப்படி சொல்றது தெரியும். யூசர் இன்ஃபர்மேஷன். இப்ப அதுதான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். இப்ப சபிதாவுடைய இன்ஃபர்மேஷன் நான் கொடுக்குறேன், அது எல்லாமே சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும். Whenever I need Sabita information, I go and easily find out that Sabita information easily, and it's a base, database. Whatever you are, even that user information, everything stored in that Active Directory. User information. Okay. Okay. Clear, right? Yes. So this is the group policy. It's called as GPMC, short form, Group Policy Management Console. Please note down. Next class I will ask short form of GPMC. Whatever I explain you, I ask the questions. So it provides centralized management of users settings like group policy. Group policy means departments, like easily I can explain you. HR department is there, finance department is there, IT department is there, operation department is there. So we can easily create that using this group policy. We can create that departments, and we can get that control what users can and cannot do on a computer system. We can easily monitor. For example, to allow or block USB and DVD. For example, finance department need that USB access. So for that group only, I can give that. I can allow that USB access. For example, HR hide that services like control panel and recycle bin on desktop. So I can give that access to that HR department. Overall, I want to set that wallpaper theme to same devices in all locations. All locations means all users. Everything we can control using this group policy. Now we clear? Anyone explain me? Kirti? Sir, GPMC means it is to manage some data in the system. And for example, if you want to allow or block the USB or some drives are too high, or for the control panel or some of the recycle bin like that. That means அந்த ஒரு குரூப்பா ஒரு சில விஷயங்களை மேனேஜ் பண்றதுக்கு. Super. Okay, all right. What is mean by this quota? Anyone explain me? Sabita? Yes, Bala. Yeah, tell me, Sabita, what's this quota? This quota is like the amount of the storage which storage limitations like. Okay. For example, 4 users using storage. So I want to limit that users, like user 1 GB. I want to give that 1 GB data only. I mean storage. So I can restrict that quote, this quote. User 2 need 2 GB means I can restrict that user to 2 GB. Yes. So for this way, this quota is functioning. Okay. So this is that backup and recovery. Already I shared with you what's the backup and how it's recovered. You clear?
Yes, it's clear, Bala. Okay. So what is meant by DNS server? Why we are using? Anyone? Anyone? When the user is inputting some data, it's keyed like any data is asking for, the DNS server will collect the information and check for the IP address. Yes, you are right. Yes. So, for example, Desigru.in or Desigru.com, we are using our domain name. So our domain name binded with the one IP address. So every time we can't able to use that IP address because 192.168.2.1 it's a 4-digit type IP address. But Desigru.in you can easily type that name. So DNS what they can work means once you give that name means automatically they converted to that IP address. IP address and they reach that web browser and get that correct IP address and they return back to show that Desigru.in. So this is called as domain name system, DNS. What is IIS? Hello. IAS means that to manage some website as per our need, like this. If we want to search something means to do something flexible for searching something. Sorry. That means like what flexible for searching something in that in the network, the website. சார் வெப் அட்ரஸ் டைப் பண்ணும்போது மேலே ஹெச்டிடிபின்னு போடுவோம் சார், ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால்னு சொல்லிட்டு போடுவோம் சார். அது போட்டால் வந்து ஆக்சஸ் வந்து இதாக இருக்கும், எக்ஸ்போர்ட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா செக்யூராக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க சார். இப்போ நம்ம பாஸ்வேர்ட்லாம் போடுறோம் இல்லைங்க சார், பாஸ்வேர்டு இப்போ இந்த பேங்கிங் சர்வர்ஸ்லாம் அக்சஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப செக்யூராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மோஸ்ட்லி அந்த மாதிரி சைட்ஸில் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க. FTPங்கிறது ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் போட்டு. அதெல்லாம் okay. I'm asking about what is IIS? What's the purpose we are using? நீங்க HTTP, HTTPS, FTP everything okay. அது நம்ம யூஸ் பண்றோம், அதுக்கு அப்சர்வேஷன் எல்லாமே சொல்லிட்டீங்க. My question is why we are using IIS? What's the purpose? Where we are using? சரி, இது வந்து இன்ஃபர்மேஷனை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகும். கரெக்ட். என்ன இன்ஃபர்மேஷன்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கிறது, டைனமிக் அந்த மாதிரி அப்படி கிடையாது. இப்போ நம்ம டெசிக்ரூக்கு ஒரு இன்டர்னல் வெப்சைட் ஒன்று வந்து கிரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ அது வந்து எல்லா யூஸருமே டெசிக்ரூவில் இருக்கிற 1500 மெம்பர்ஸுமே வந்து யூஸ் பண்ணணும் அட் த சேம் டைம். அது இன்டர்னலாகவும் யூஸ் பண்ணோம், எக்ஸ்டர்னலாகவும் யூஸ் பண்ணோம். ஸோ இன்டர்னலாக நான் யூஸ் பண்ணும்போது செக்யூர்டாக அது எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் ஐஏஎஸ் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன். இன்டர்நெட் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீசஸ் அதில் வந்து என்னுடைய வெப்சைட்டை ஹோஸ்ட் பண்ணுறேன். ஹோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகணுன்றதை நான் அதுக்கு சொல்லுறேன். ஹெச்டிடிபியில் ஒர்க் ஆகணுமா, ஹெச்டிடிபிஎஸ்ல ஒர்க் ஆகணுமா, எஃப்டிபியில் ஒர்க் ஆகணுமான்றதை நான் ஒரு ரூல் அங்கே கொடுப்பேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெச்டிடிபின்னா லோக்கல், நம்ம லோக்கலில் ஒர்க் ஆனால் போதும் அப்படின்றத நான் போஸ்ட் பண்ணும்போதே சொல்லிட்டேன்னா அது ஹெச்டிடிபியில் தான் ஒர்க் ஆகும். ஹெச்டிடிபிஎஸ் நீங்கள் வெளில போய் செக் பண்ணீங்கன்னா ஒர்க் ஆகாது. ஆனால் அந்த ஹெச்டிடிபிஎஸ்ஸையும் நான் அலோவ் பண்ணியிருந்தேன்னா அதுவும் ஒர்க் ஆகும். ஸோ நம்மளுடைய இன்டர்னல்
கம்யூனிகேஷன் இன்டர்னல் வெப் ஹோஸ்டிங் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இதை பண்ணுறோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சபிதா வந்து சென்னையில் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க, ரிமைனிங் யூசர்ஸ் வந்து விழுப்புரம் அந்த லொக்கேஷனில் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ தே வாண்ட் டு நோ வாட் பிஹைண்ட் ஆன் திங்ஸ். அப்படின்னும் போது நான் ஒரு வெப்சைட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவேன். அதில் வந்து ஒரு போர்ட்டலோ இல்லைன்னா ஒரு ஸ்டோரேஜோ இல்லைன்னா ஒரு டாக்கோ எல்லாமே போட்டு வச்சுப்பேன். ஸோ அவங்க வந்து ஈஸிலி தே கேன் மேனேஜ் யூஸிங் தட் இன்டர்நெட் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீசஸ் ஐஏஎஸ் யூஸ் பண்ணி அது மூலயமா அவங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷனை ஷேரிங் பண்ணணும். புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுங்க சார். தேங்க்யூ. wherever they are அந்த எந்த லொகேஷன்ல இருந்தாலும் they can easily access. அதுதானே ஆமா in a secured way. The security. Okay. Yeah. ஆக்சுவலி நம்மளுடைய ஓன் வெப்சைட்டை வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணும்போது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோடாடியில் நீங்கள் போயிட்டு ஒரு ஹோஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னா யூ கேன் பே சம் அமௌண்ட். Yes. If we have own server means we can't we never pay any amount. It's Yes, our yeah. own price. For that reason only we are using IAS Okay. server. Okay. So you can easily host whatever web server or else media streaming, whatever you can easily manage and you can host here. In a secured way. Okay. Yeah. Thanks. Visualization, your topic. Yes. Tell me now, what's a visualization? Visualization. No idea. One physical machine. Okay. We are using one laptop, right? That's only one laptop. Yes. So in that laptop, you are going to install only one OS, right? Yes. But in that visualization, you can install in your machine 4 OS. Okay. How is it possible? That hardware will be sharing to that resources. Okay. இப்போ அதில் என்னென்னலாம் போடுவீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிங்கிள் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் ஒரு அப்ளிகேஷன் செஷன் போட்டுருவீங்க. ஒரே ஒரு மிஷினில் வந்து ஒரே ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் போடுவீங்க. பட் இதில் வந்து உங்களுடைய ஹார்ட்வேர் வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகும். அந்த ஹார்ட்வேர் ஸ்ப்ளிட் மூலயமா ஒரு மிஷினில் ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் போடுற இடத்துல ஒரே ஹார்ட்வேரில் நீங்கள் 6 ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் போட்டுக்கலாம். ஸோ ஃபார் தட் ரீசன் அதுக்காக தான் நம்ம விசுவலைசேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Only 6 or multiple? Depends upon your hardware. Okay, For example, you are using i3 means you can able to install 4 virtual machines or 3 virtual machines. Okay. The same type, the way you are using i7 machine means you can install 7 or 8 virtual machines. Okay. Depends upon your hardware capacity. Hardware capacity. Okay. What is WDS? Yeah, we can install any OS remotely from remote location. Yeah, in WDS it's services, Windows deployment services. So already explained you 4 locations. You are the centralized. You are sitting in Chennai. Okay. In that 4 locations, you can't go and install manually OS, right? For that reason, we are using that Windows deployment services. So it allows an administrator to remotely deploy, install Windows operating system on all computers, booting from a network adapter. Why we are using Windows deployment means purely it saves our time. Sabita? Yes, for me it's understood. What do you understand? Tell me.
if I was sitting in Chennai, like from there you can access the system through go Not in to. Chennai. If you are sitting Viluppuram office, No, so no, I am suddenly, sitting in no, Viluppuram, no, but I'm you are telling you. accessing from Chennai. Like, No, 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 not Chennai. And ah, for example, I'm telling, if you are sitting okay, in Viluppuram office, in Viluppuram okay, office, one server will be there. So okay. suddenly, user having a Windows issue, okay, you go and sit manually install that Windows Yeah, OS. okay. But It's we can also do no. it will take 1 hour time, right? Yes. So So using remote. Windows deployment services, within a 10 minutes, you can install that OS. You can with Yes. along with whatever softwares, you can easily install. Oh, Clicking okay. one, Oh, got it. yeah, got it. So finally, tell me what's mean by DHCP server. Anyone, anyone, anyone. Hello. Yes, this is a different. First time I'm getting this name, so you have to explain me. No, I will tell you simple way. சார் இதுவே ஐபி அட்ரஸ் இதுவே எடுத்துக்கும் தானேங்க சார் டைனமிக். Dynamic host configuration is nothing but automatically assign that IP address and other communication parameters. So you can assign IP address manually also. So this is the main thing. Dynamic host configuration automatically assign that IP address. There is no conflict. It's the main thing. If you give manually that IP address, it will be conflict. One-to-one IP address will be conflict. So for that reason only we are using dynamic host configuration. You got it right? Hello. Hello, hello, hello. Yes, Bala. Yeah, you got it right. No, I want you to repeat once. Without taking a mute, I was talking. Yeah, I want you to tell once more. You want to tell once more? Yeah, once more. Yeah, tell me. Yeah, about this concept. Okay. Dynamic host configuration is nothing but DHCP. DHCP is what manually we can assign that IP address every system. Oh, okay. 100 machines will be there means you can Okay. set that IP address manually 100 machines. It's not possible. Okay. And meanwhile, if there any IP conflict means totally that machine not working. Yes. So for that reason, they are using DHCP. So DHCP means automatically whatever IP free, that IP automatically assigned to Automatically captures. Okay, I said. Okay. So we are using DHCP means there is no IP conflict, Okay. there is no collision. Okay. Bala, correct me if I'm wrong. Like, if network is, particular IP address is not working, so we'll call the IT person and he will come and change it manually, right? Previously, we Yes. are doing that, and by using this DHCP, um, it automatically, if a particular IP address is not working, it automatically turns on or assign that. Yes, right? Yes, you're right. Okay. For example, in this picture, 172.27.100.3. Yes. That's the IP address. Okay. So that same IP address, you see that first machine, 100.24 is there, right? Yes. So I will assign manually 172.27.100.3 here. Yes. So that two machines will be conflict. There is
uh, collision will be there. Okay, okay. IP will be conflict. So you can't able to guess it. There you can assign that IP address, right? Yes. So that reason only they are using DHCP. That's it. Okay. Okay, yeah, this concept, we have very well known concept. Okay, guys. Then if you have any doubts, almost time is up. Yes. Yeah, Pumudi, Asipriya, Vedashni, Kirti. Yeah, everyone clear, right? Yes, sir. And Sandhya, Sir. yeah, next week, this week Saturday, we plan, they'll give some assessment Okay, sir. Okay. in this topic. I will share you that questions. Okay, sir. It's a Viva, okay? Okay, sir. Done, done. Thank you, guys.